we have kept our glycemic, we have done essential things for our glycemic control, and now it is time to get motivated for the physical activity. But we are worried that if we get injury or anything else. So we have now our next speaker is the best one who can guide about this. So I welcome Dr. Krunal Shah, arthroscopic knee and shoulder surgeon, fellowship in adult joint reconstruction from Germany Hello. and UK, fellowship in arthroscopy and shoulder surgery from Italy and USA, regularly being invited for national and international conferences. In last 10 years, he has done thousands of advanced arthroscopic surgeries. Please, Dr. Krunal Shah. Hello. Thank you very much for those kind words, and thank you Indian Medical Association for giving me this opportunity. આ તો પેલું છે ને ઘરનો ડાયરો છે અને વડીલો બેઠા છે એના જેવું છે અમારા માટે. I am been informed to brief about very basic knee and shoulder cases which you see in day-to-day OPD. I am very well informed that વધારે પડતું એડવાન્સમાં નથી જવાનું. So I will try to restrict myself. And I would love if it is going to be an interactive, કે કશું વચ્ચે સવાલ હોય ને if you ask, I would love that. How many of you are not comfortable with Gujarati? તમારામાંથી કોઈક એવું છે જેને ગુજરાતીમાં મજા નહીં આવતી હોય, કદાચ વચ્ચે હું યુઝ કરવાનું એક ફ્રીડમ લઉં તો I suppose no one is there. So thank you. So I would take 3 cases which I had decided today morning to basically cover up some of the pathologies in knee and shoulder કે જે તમારા OPD માં આવતું હોય. It's not working. Why? So the first case which I'm going to present next. So the first case is a young chap who basically ક્રિકેટ રમતા રમતા પડી ગયો અને એ પછી ગ્રાઉન્ડ પર જ એને ઘૂંટણમાં સોજો આવી ગયો, ઘરે લઈને આવ્યા, and then he was been taken to a local doctor, preferably a family physician. થોડાક analgesics, anti-inflammatories, ice pack અને એ બધાથી in 3 days he recovered. He started doing his routine work. But sometimes કોઈક વખત ચાલતા ચાલતા પગમાં લચક આવે. એવું રોજ નહીં થાય, એમ ગાડી બી ચલાવાય, દાદર ચડ ઉતર કરાય, બધું કરાય, પણ સમટાઈમ્સ once in a week when he walks, he knee just gives away. So that is knee instability. એવું છેલ્લા 6-1 મહિનાથી ચાલતું આવતું હતું અને છેલ્લા 1 મહિનાથી આ લચક આવતા આવતા એને ઘૂંટણમાં અંદરની બાજુએ દુખાવો ચાલુ થઈ ગયો. So this is in brief the history of this patient. So as you see, arthroscopy is absolutely technology based branch. So till they deal with that, so છેલ્લે x-ray કરવામાં આવ્યો. Now the X-ray usually is normal in any of this type of injuries. મોટે ભાગે the problem is કે X-ray કરીને એવું કહેવામાં આવે કે બધું normal છે, ખાલી સોજો છે, દવા લો ને સારું થઈ જશે. And patient also thinks કે ખાલી occasional problems છે, so we can avoid that. But you need to understand that basically the X-ray, રોએન્ટજનગ્રામ જેણે આ શોધ્યું હતું, that was meant to see only bones. એટલે fracture હોય, અંદર ઘસારો હોય, arthritis હોય, then and then it is going to show you anything. Now we have MRI, and MRI is very, very, very informative. So we should go for MRI. Your threshold, being even in sitting in clinic to do an MRI for knee and shoulder, should be very low. That I insist to diagnose any of this problem. When MRI was done, which is there in one of the slides, what we found out was there is a complete tear of ACL, that is anterior cruciate ligament, and because it was neglected, now there is a tear of medial meniscus. The problem, જ્યારે ACL tear થાય ને પેશન્ટ અમારી પાસે 15મે દિવસે આવે, what we always tell them that get it done. પેશન્ટ ઓનલી એક જ પેશન્ટનું કહેવાનું હોય કે સાહેબ કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી, ચલાય છે, હરાય છે, ગાડી ચલાવું છું, ઓફિસે જાઉં છું, કોક છોકરાઓ સાથે રમું છું, તો મારે કંઈ ઓપરેશન નથી કરાવવું. નાઉ એન્ડ દે હેવ ઓફકોર્સ ઇન માઇન્ડ કે આ બધા
ઓપરેશન કરી નાખે સર્જન લોકો. વોટ વી ઓલવેઝ એક્સપ્લેન ધેમ ઇઝ દેટ કે જો તમે આ સર્જરી નહીં કરાવશો તો ચાલતા ચાલતા જ્યારે પગમાં લચક આવશે ત્યારે બે હાડકાં એકબીજા સાથે ઘસાય, રગડાય, એબ્રેક થાય, એન્ડ ધ મેનિસ્કસ, ગાદી એટલે કુકરમાં જેમ રબરની રિંગ આવે, વી હેવ દેટ ઇમેજ એન્ડ એવરીથિંગ ઇન દેટ, બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી દેટ ઇઝ નોટ વર્કિંગ. પણ કુકરમાં જેમ રબરની રિંગ આવે તેમ બંને બાજુ, અંદર અને બહારની બાજુએ આપણામાં મેનિસ્કસ, ગાદી ભગવાને આપી છે. એન્ડ દેટ ગાદી વર્ક્સ એઝ કુશન. એ ઘસારા અને આર્થરાઇટિસને રોકે. જ્યારે ACL તૂટી જાય એન્ડ વી હેવ ફ્રીક્વન્ટ ઇન્સ્ટેબિલિટીઝ, દેટ મેનિસ્કસ ગેટ્સ ટોર્ન એન્ડ દેટ ઇઝ સમથિંગ વિચ લીડ્સ ટુ આર્થરાઇટિસ, એન્ડ દેટ ઇઝ સમથિંગ કે જેની કોઈ ટ્રીટમેન્ટ નથી. સપોઝેટલી ઇફ આઈ ડેવલપ આર્થરાઇટિસ ટુડે બિકોઝ ઓફ સેકન્ડરી ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ, બિકોઝ ઓફ એની ઓફ ધીસ ઇન્જરી, then there is no treatment of it. I just had to bear with it. માની લો 60 વર્ષનામાં કોઈનામાં આર્થરાઇટિસ થાય તો આપણે રિપ્લેસમેન્ટ કે માઇક્રોપ્લાસ્ટિક કે યુનિકોન્ડિલર કશું બી એડવાઇસ કરી શકીએ, પણ એટ માય એજ યુ કેન નોટ એડવાઇઝ એનીથિંગ. યુ જસ્ટ હેવ ટુ બેર વિથ ઇટ. સો ટાર્ગેટ ઓફ એની joint surgeon is that patient does not develop arthritis, and to do so we should do ACL reconstruction as early as possible. જો ligament તૂટી જાય તો એનું diagnose કરો. For that you do an MRI, and if the MRI is suggestive of anterior cruciate ligament ACL tear, then get it done as early as possible. Trust me, the procedure itself is a 20 minutes procedure. Arthroscopic ACL reconstruction, at least what we do day in, day out, it's a bread and butter for a surgeon, arthroscopic surgeon like me. It takes 20 minutes. The procedure, my scrubbing time is not more than 20 minutes. So એ 20 મિનિટ જે છે તે તમારી વર્ષોનો ઘસારો, વર્ષોનો દુખાવો અને વર્ષોની દવાઓ ને વર્ષોનો કદાચ કિડની ને બીજા બધા પ્રોબ્લેમ્સ બચાવી શકે છે. માય ઓનલી પોઈન્ટ ઇઝ દેટ ઇફ દેર ઇઝ અ ટેર, go with the science, you need to reconstruct. There have been more than thousands of studies since last now 100 years, and ours is an evidence-based medicine. So you just need to follow the science. Done? ના, આ તો નથી થતું. ત્યાંથી થાય તો બી મને વાંધો નથી. In meniscus even, if there is a tear of the meniscus, now the thing is different. So supposedly માની લો કે there is a meniscus tear. Previously it was arthroscopic meniscectomy which was been done. કે મોટે ભાગે મેનિસ્કસને દૂરબીનથી કાઢી નાખતા હતા. Since last now 10 years, what we try to do is we want to preserve the meniscus. એટલે ગાદી બી જે ફાટી જાય તેમાં અમે ટાંકા લઈ લઈએ. આ બધી વસ્તુથી ફાયદો એ થાય કે ઘસારાને રોકી શકાય. Yeah, it's working. આગળ 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 આમાંથી થશે. બસ બસ બસ. સો હવે આનાથી કરું કે તમે કરશો? Okay. Thank you. So this is the X-ray which we discussed. X-ray was absolutely normal. We try to rush because we have already wasted 8 minutes, but this is the X-ray. X-ray is absolutely normal, as I said. X-ray જોઈને તમને કશું ખબર નહીં પડે લિગામેન્ટ ઇન્જરીમાં પેશન્ટ પડી જાય તો. એટલે ખાલી પેલું આપણે એક એક્સરે મશીન વસાવેલું છે એટલે એક્સરે નહીં કરો, એના કરતાં કશું નહીં કરો તે સારું. Do your clinical diagnosis. If you think there is a soft tissue injury, if there is a ligament injury, if there is a meniscus tear, the possibility, then get an MRI done. So this is the MRI, and what you see in the MRI is આ જે ACL આખો હોય તે અહીંયાથી વચ્ચેથી કપાઈ ગયો છે, absolutely, and that is the reason of instability. When we do a coronal image, what you see is there is a meniscal injury. જે ગાદી છે તે પણ grade 3 ફાટી ગઈ છે. Now there are radiologists sitting in the audience. Grade 1 અને grade 2 meniscus જે લોકો લખીને આપે ને tear, those are not tear. Those are just intrameniscal signal, but this is tear. Grade 3 is a tear. So what we see is an ACL tear with a medial meniscal tear, and the patient, if we go by the anatomy, knee joint, just to brief you, femur, tibia, femur, tibia, I think the video is not working. ACL, આગળનું જે લિગામેન્ટ છે, there are 4 ligaments અને 2 meniscus. એમાં જ અમારું પોણા ભાગની જિંદગી પતી ગઈ છે. ઘૂંટણમાં 2 લિગામેન્ટ, આ વચ્ચેના ક્રોસ ક્રુશિએટ, આગળનું ઇઝ ACL, પાછળનું ઇઝ PCL.
90% of time the ligament injury is ACL. 90% of time the ligament injury is ACL, anterior cruciate ligament. તમે એવી રીતે બી યાદ રાખી શકો, આગળનું એટલે A એટલે ACL, પાછળનું એટલે P એટલે PCL. આજુબાજુનું is MCL and LCL, medial and lateral collateral ligaments, which are very, again, not very common to get torn, and they are very pardonable. તમે કશું નહીં કરો તો બી સારું થાય. But the most common, which you need to remember, અથવા તમારે જો કોઈક વખત વાંચવું હોય, રિફર કરવું હોય અથવા વિડીયો જોવા હોય, તો એક જ વસ્તુ ના જોજો, તે ACL and a medial meniscus. This two you should know, because trust me, it is very common. Not common because I am an arthroscopic surgeon, it is common in community also, and many a times neglected, and many times patient suffers because of that. So that's ACL. We did arthroscopic ACL reconstruction. As I said, what I do is anatomical reconstruction, arthroscopic. It is, as we say, the surgical duration is 20 minutes, and we use biodegradable screw now in all the patients કે જે સ્ક્રૂ ઓગળી જાય એની જગ્યાએ બોન્સ હાડકું બની જાય, એટલે જ્યારે તમે MRI બીજે દિવસે બી કરાવો હોય તો પાછો કરાવી શકો, એમાં કોઈ મેટલ કે કશું અંદર રહેતું નથી. એન્ડ ટ્રસ્ટ મી, વેન વી ડુ એન MRI because of some other injury, માની લો 10 વર્ષ પહેલાં કોઈનું ACL કર્યું એને પાછી ઇન્જરી થાય અને MRI કરીએ તો that ACL is exactly as the native ACL. So એટલું સરસ ligamentization થાય અને it gives absolutely perfect results. In fact, I am a sports medicine surgeon, so 70% of my patients are sports persons. So I have operated national level football and cricket players who are Ranji players, who are IPL players, અને આપણે ત્યાં ફૂટબોલમાં તો અહીંયા એટલા બધા પ્લેયર્સને ઓપરેટ, they all start playing football. We have operated contact sports players like kudos, karate, wrestling, and they all again starts doing their own sports. So take home message here is, if there is a ACL tear, do not hesitate, get it done. First diagnose, of course, and you don't need an arthroscopic surgeon to diagnose ACL. You can do MRI. We have some of the best radiologists in Surat. Most of the center, they do not make any mistakes. You can do an MRI. If there is a tear, of course it needs some attention. બીજો જે કેસ છે, 62 વર્ષના કાકા, ખભામાં દુખાવો, કોઈ જ તકલીફ નહીં અને ડાયાબિટીસ નહીં. વાય આઈ એમ મેન્શનિંગ ડાયાબિટીસ, નોટ બિકોઝ યસીસ લેક્ચર વોઝ બિફોર મી, બટ બિકોઝ ડાયાબિટીસમાં ફ્રોઝન શોલ્ડર બહુ કોમન છે. ફ્રોઝન શોલ્ડર ડાયાબિટીસમાં બહુ જ કોમન છે. એન્ડ ટ્રસ્ટ મી, ઓલ ધ શોલ્ડર પેઇન્સ આર નોટ ફ્રોઝન શોલ્ડર. સો કોઈને બી ખભામાં દુખાવો એટલે ફ્રોઝન શોલ્ડર છે ને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ પાસે મોકલી આપવાનો, દેટ્સ નોટ રાઇટ અપ્રોચ. વોટ ઇઝ ફ્રોઝન શોલ્ડર? ફ્રોઝન શોલ્ડર એટલે ખભો જામ થઈ જાય, હાથ ઉપર જવામાં તકલીફ થાય, કપડાં પહેરવામાં તકલીફ થાય, જો વાળ રહ્યા હોય તો માથું ઓઢવામાં તકલીફ થાય. આ બધા ધીસ આર ઓલ સિમ્ટમ્સ ઓફ ફ્રોઝન શોલ્ડર. એ પડખે સૂવામાં તકલીફ થાય. ડાયાબિટીક અને થાઇરોઇડ, હાઇપોથાઇરોઇડ પેશન્ટ્સમાં ધીસ ઇઝ મોર કોમન. It does not need co-intervention. It's a self-remitting disease. It may take a year or so, but સારું થઈ જાય. What patient needs is, of course, થોડુંક reassurance કે ના તમને સારું થઈ જશે. 2-3 ડૉક્ટર બદલાઈ ગયા હોય, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ બદલાઈ ગયા હોય, પછી બી સારું ના થાય. એટલે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ patient is absolutely depressed કે હવે આ સારું થવાનું જ નથી. So what you need to reassure in a frozen shoulder is patient is going to be okay. But all shoulder pains are not frozen shoulder. So વિનોદભાઈ ને એક હિસ્ટ્રી એવી હતી કે ઘરમાં એક વખત લપસી ગયા હતા થોડું અને હાથ પર વજન આવી ગયું હતું. ઇટ વોઝ નોટ અ વેરી બિગ ટ્રોમા, બટ આવું એક હિસ્ટ્રી હતી ને એ પછી દુખાવો ચાલુ થયો, હાથ ઉપર નીચે કરી શકતા હતા, પેસિવ રેન્જ ફૂલ હતી, રાત્રે અહીંયા દુખાવો થતો હતો. સો again, X-ray has no role to play in this type of injury or this type of symptoms. એ પછી જે કરવામાં આવ્યું, that was MRI, and what you see in the MRI is કે આ હ્યુમરસ છે, આ સ્કેપ્યુલા છે, એની ઉપર આ સબસ્કેપ્યુલા સુપ્રાસ્પાઇનેટસ મસલ છે આખું. આ સુપ્રાસ્પાઇનેટસ મસલ આખું આમ જઈને અહીંયા અટેચ થતું હોય આ જગ્યાએ, તો અહીંયાથી ઉખડી ગયું છે, and this is the gap. What you notice is the gap. So this is a complete tear of supraspinatus muscle. So it is, in the other words, it's a rotator cuff tear. Rotator cuff tear again is one of the most common. If I consider as an arthroscopic surgeon, હું બે જ કામ કરું છું 80% કેસીસમાં, એક ACL reconstruction ને એક rotator cuff repair. મારું 80% કામ આ જ બે વસ્તુ હોય છે, rotator cuff repair and ACL reconstruction. Why I'm telling you, so you need to know absolutely everything about these two pathologies. So when you go home and read something or video જુઓ, તો try to Google it. What is rotator cuff tear? What is ACL tear?
So this is complete tear of supraspinatus muscle, and it's an MRI diagnosis. Clinical signs, symptoms are pain. The most definitive clinical sign is empty cans test આવે કે જે કરવામાં આવે. And if it is so, if there is a full thickness tear, then what we recommend is arthroscopic reconstruction, arthroscopic repair of the rotator cuff. So it is not working. These are videos, surgical videos, but it is not working. પણ આ humeral head છે તેની અંદર આ રીતે અમે સ્ક્રૂ નાખીએ, એન્કર, અને એમાંથી દોરા નીકળતા હોય, એ દોરાને અમે ટિશ્યુમાંથી પાસ કરીએ અને એ ટિશ્યુને પાછું એની જગ્યાએ બાંધી દઈએ. તમારે શીખવાની જરૂર નથી, નહીં તો પછી મારું શું કામ છે. પણ this is what is been done. Trust me, the results of, there are 3 prospective studies which are been going on right now under me here in Surat. We are doing it in for 3 different reasons, prospective studies. In past we have done 2 other studies, level 1 evidence, and results of arthroscopic rotator cuff repair in, of course, given condition is more than 90%. જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, which is the most important thing, whether result ખરાબ આવશે કે નહીં, that is what is the tissue quality. જો if there is a cuff tear like this patient વિનોદભાઈની જેમ supraspinatus tear અને અંદર ખેંચાઈ ગયું હોય, અને if you do not repair it for 6 months, then there are chances of atrophy. એ સુકાઈ જાય, એમાંથી જીવ ઓછો થઈ જાય. So that is known as atrophy. So there is a surgeon in France, Gotoulier, he has classified it on a sagittal view MRI. What you need to know is कि जो tissue quality is good, the repair results are good. If the tissue quality is not good, it is not in our hand. We need to go for reverse shoulder replacement in the elderly patient. But again, take home message, if there is a rotator cuff tear, if there is a supraspinatus muscle tear, get it repaired. Arthroscopy should be recommended. And if there is a shoulder pain, get the MRI done. Keep your threshold for the MRI very low. MRI is absolutely non-invasive and not having any radiation exposure type of investigation with very good information, at least in musculoskeletal diseases. And trust me, my talk is not been sponsored by any radiology center. What I am telling you is absolutely neutral. So the third and the last case, I would take not more than 3 minutes, is જયવંતભાઈ જે 45 વર્ષના છે, એને 1 વર્ષથી ઘૂંટણમાં દુખાવો છે. Now the most important point in this slide કે જયવંતભાઈ નહીં, કે knee pain નહીં, કે બીજું fall trauma નહીં, કશું જ નહીં. The most important point is 45. Knee pain in 45, knee pain in 60, and knee pain in 30. These are all different spectrums. Supposedly Jayavantbhai is 60 years, then I have no worry. We are towards knee replacement, કશું બી કરી શકાય. But at 45 you cannot think of arthroplasty. તમે રિપ્લેસમેન્ટનું નહીં વિચારી શકો. કેમ? કારણ કે જો 45 ઘૂંટણ બદલી નાખ્યો તો 20 વર્ષ ચાલશે, તો 65 વર્ષે બીજું. This is only one lifeline. You cannot use it twice. કારણ કે the revision surgery, if any one of you has seen the revision replacement surgery, it is massive. You take out so much bone out of it. So you want to get it done only once in a life. That is one of the reasons why most of the orthopedic surgeons, they say that it should be done after the age of 55 or 60 preferably. But 45 વર્ષે ઘૂંટણનો દુખાવો ચાલુ થાય તો શું કરવાનું? Now every time MRI is not important. Here the most important investigation is scanogram. ઉપરથી નીચે સુધીનો એક્સરે થાય અને એમાં ખબર પડે કે એમાં ખબર પડે કે પગ જે સિદ્ધા હોવા જોઈએ આ રીતના, તે ઘણા પેશન્ટના ત્રાંસા હોય. It is not at bowing. In fact, that is one of the reason why they do waddling gait. This is known as waddling gait. જ્યારે બચ્ચું ચાલતું થાય ત્યારે also they have waddling gait. When a person reaches 70, 80, again they have varus and they start doing waddling gait. That is because of the varusની. varus એટલે bowing. ઘૂંટણ ત્રાંસા થઈ જવા. And because of this bowing, they have increased compartmental pressure on the medial compartment અને આ જગ્યાએ ઘસારો વધી જાય. Now this patients, as I said, you cannot go for arthroplasty. What all you can do is high tibial osteotomy, HTO. એમાં અમે we put a plate, we do an osteotomy, જે પગ ત્રાસો છે એને સીધો કરી દઈએ, and we put a plate there. And we make them walk from the next day, and patient recovers in 1.5 to
2 months, and again they can resume all their own activity. In case if they have arthritis after the age of 60, 65, that is 20 years after the index surgery, of course we can go for arthroplasty. But as I say, that 20 years of period of pain-free knee, we can offer them. So as I say, for young knee pain, you need to do joint preservation surgery and not joint arthroplasty surgery. Thank you for the kind attention. Thank you very much, Dr. Kunal Shah, for such an informative session. Anybody has any question, please? Now the thing is, you need to actually confirm whether it is actual partial or not, because what is happening is majority of time the radiologist, when he is confused, he mentions major partial tear. So in those all cases it's a complete tear. But when they mention minor partial tear, they are actually partial tears. And partial tears, whether it is rotator cuff or a or a ACL, need not to be touched. It has absolute 100% recovery rate. But you need to, so my practice in my OPD, I would never read the report. I always see the plates and I will make the judgment whether, so tomorrow the case is a national football player from Panama, and his MRI report from there mentions a partial tear, but when I saw his images, it was a complete tear. So we repeated the MRI in Surat. It turned out to be a complete ACL tear, and we are going to reconstruct. So don't go with the report. Not answering your question exactly the same, but this is what I want to take you home. Don't read only the report, see the images. So there may be partial, full thickness, complete. Now ACL has 2 bundles, anteromedial, posterolateral. Which bundle is torn? That all information you can only get it from. But partial tear need not to be touched. This is a ACL tear after ACL reconstruction? Yes, of course. Now, as I say, your ACL after reconstruction is exactly as mine ACL, and it is as prone to injury as mine. So I have operated football players 3 times. So my own ACL reconstruction, તમે operate કરો. Now the problem is કે ACL reconstruction કરો, એટલે I always tell my patients not to play sports for 6 to 9 months. It's a protocol. But sports is an addiction. It is the sports is, because I am in sports medicine, I know that it is bigger than tobacco or marijuana. So patient will go after 2 months on ground, they will fall down again and they will have a re-tear. And those are the patients in which we do revision. Even after 1 year or 2 years, if you have again re-injury, then you can have ACL tear. So we are not putting steel in your ACL. So if you fell down, you are definitely going to have tears. So there is always complete tear? It is most of the time. If it's a tear, if you are having pivoting, if there are symptoms, it's complete tear. Yes, of course. In fact, it is always clinical diagnosis. MRI is always misleading. It is always clinical diagnosis. And I tell you the trick. જો તમે પેશન્ટને હાથ ઉપર કરવાનું કહો, તમારે દૂર જ ઊભા રહેવાનું છે. જો ઉપર કરતાં કરતાં અહીંયા અટકી જાય તો તમારે માનવાનું it is adhesive capsulitis, that is frozen shoulder patient. So in rotator cuff, passive range, ઘણી વખત અહીંયા અટકી જાય, તમે બીજા હાથથી ઉપર કરવાનો જાઓ તો જતો રહે. Then it can be rotator cuff. પણ જો બીજા હાથે પકડીને બી ઉપર નહીં જાય, અહીંયા અટકી જાય, તો that means capsule is tight, that is adhesive capsulitis. So when passive range, તમારે દૂર જ ઊભા રહેવાનું, પેશન્ટને કહો બંને હાથ પકડીને ઉપર લઈ જાઓ, જો અહીંયા અટકી જાય, then it is adhesive capsulitis. When patient is able to do this, then the chances of rotator, of course there are other things, but this is the main thing. If patient is having forward elevation passive complete, then it cannot be frozen shoulder. It has to be rotator cuff if the MRI is suggestive. The confusion is 20% of cases of rotator cuff tears has secondary adhesive capsulitis, secondary frozen shoulder. કારણ કે પેલું ખભામાં દુખાવાને કારણે હાથ ઉચકના ના હોય ને ડાયાબિટીસ હોય એટલે ખભો જામ પણ થઈ જાય. In those cases, it is secondary adhesive capsulitis plus rotator cuff. So in those cases, what I do is I conserve them first, I get full range of motion with injection, with rehab, with physio, and then I do repair. Because if I do repair and I immobilize them, they will again develop stiffness more. So that's the confusion.
Thank you, Dr. Krunal. Now I would like to call upon stage Dr. Bhupesh Chavda, Dr. K.N. Sheladia to honor Dr. Kunal Shah. Thank you, Dr. Krunal, sir. A person who sees a problem is a human being. A